All right, listeners, time for the special interview of the day. You know, a lot of us, when we think of the country of Ethiopia, we think coffee, right? These days, though, the country is recognized as indeed a business partner of South Korea. At the request of the Ethiopian government, an industrial complex dedicated to Korean companies will be built in Ethiopia, creating opportunities to work hand in hand with our country of Korea. So our guest today, he happens to be the president of Chunwootech. He's also the honorary chairman of the Busan Ulsan branch of InnoBiz, and he's the honorary consul of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Please welcome our special guest, Mr. Sang Jin. 오늘은 에티오피아 김상진 명예총영사님 나왔습니다. 안녕하십니까? 예, 반갑습니다. Welcome to our show. It's a pleasure to have you. Now, you are one of the busiest people in Busan. The last time you were on our show as president of Chunwootech was back in 2018. So tell us a bit about how you've been. 네, 지난 2018년에 뵙고 다시 뵙는데요. 그동안 어떻게 지내셨는지 궁금합니다. 네. 대한민국 모든 분들이 다 바쁘게 열심히 살아가는 것 같습니다. 저는 2018년 인도네시아에서 개최된 팔렘방 아시안게임에 아시아 태권도 연맹 집행위원 겸 부회장의 자격으로 행사에 참석을 하였으며 2019년도에 에티오피아에 진출하고자 하는 기업 대표님들과 에티오피아 국가의 정세와 기업이 진출하기 좋은 환경인가를 확인하기 위함과 아울러서 에티오피아의 기업인들과 함께하는 포럼을 개최하였으며 또 에티오피아 정부의 강요들과의 면담을 하였고 대한민국 대사와 함께 참석한 기업인 모두가 에티오피아 대통령과 40분간 면담을 하였습니다. 네. 대통령과의 면담하면서 6.25 유엔 참정 국가 가운데 아프리카에서 유일하게 참정 국가인 에티오피아 국민께 깊은 감사를 드린다고 말씀을 드렸고 또 이제는 경제 대국으로서 성장한 대한민국의 기업들이 에티오피아에 진출하여 상생하며 발전할 수 있는 기회를 달라고 요청했습니다. I see. So since 2018, he mentioned he was very much active as the vice chairman of the Asian Taekwondo Federation, attending the Palembang Asian Games held in Indonesia. Then in 2019, this is when his works really started, really connecting, creating this bridge between South Korea and Ethiopia. So 2019, he's been working really hard to check on the status of the country of Ethiopia to see if, Korean companies, the environment in which to go there and kind of do business is suitable, and of course it was. So because of this, they held various forums with companies that want to enter the country of Ethiopia. He mentioned that they had meetings with Ethiopian government ministers, along with Korean officials and officers and ambassadors, also with a lot of businesses. Now, he mentioned that the country of Ethiopia, being a participant during the Korean War as a member of the United Nations, so this bridge that the country of Ethiopia has along with South Korea to kind of use that as a foundation, and now looking for more opportunities to work hand in hand with one another for Korean companies to go into Ethiopia and set up base there. Seems like this is something that he's been working very hard on for the past couple of years. Now, as I mentioned, you are the president currently of a company called Chunwootech. So briefly introduce the work your company does. 네, Chunwootech라는 회사에 대해 궁금해하는 분들도 있을 것 같은데요. 네, Chunwootech는 어떤 회사입니까? 네, 저희 Chunwootech는 금속 표면 처리를 전문으로 하는 전문 기업입니다. 이노비저 협회와 벤처기업협회, 뿌리산업 등의 기술 집약형의 기술을 바탕으로 조선 전문 기자재를 생산하는 작지만은 세계 최고의 금속 표면 처리 기업인 Chunwootech라고 감히 말할 수 있으며 국내뿐만 아니라 국제 특허 등의 다양한 기술력을 갖고 있는 전문 기업입니다.
I see. So Chunwootech, it's a specialized company focusing on metal surface treatment based on state-of-the-art technology. He mentioned they provide their services to especially shipbuilding equipment and processes carried out by companies. It's not only the representative metal surface treatment company here in Korea, but around the world as well. So they do provide their services to other companies worldwide. Now, let's focus a bit more on your current position. As I mentioned, you are the Honorary Consul of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. So to have that role, I'm sure it's quite competitive, seeing that there's only one Honorary Consul of a country here in Korea. So how did you get to take on the role? I'm curious. 네, 명예총영사는 각 나라에 한 명밖에 없으니 굉장히 얻기 어려운 직함이 아닐까 싶은데요. 대표님은 어떻게 에티오피아 명예총영사가 되셨는지 궁금합니다. 네, 저는 현재 부산 광역시 태권도 협회의 회장으로 재임 중이며 이노비저 부산 울산 협회의 회장을 역임할 시에 세페로 자소 에티오피아 대사와 친분이 있어서 에티오피아가 유엔 참전국이라는 것에 대한민국의 국민의 한 사람으로서 열심히 도와주다가 대사의 명예영사 요청을 거절할 수 없어서 수락하게 되었습니다. I see. So, as he was serving as the chairman of the Busan Taekwondo Association, during that time he mentioned he was acquainted with the ambassador of Ethiopia, Sheikh Rajarso, and as he was chairman of Innobiz of the Busan Ulsan branch as well. So a lot of connections that he was able to make to get that opportunity to meet with a Ethiopian official. And seeing that Ethiopia was also a participating country during the Korean War, a member of the UN, and as, I guess, a person of South Korea, it was only right to kind of reach out to the ambassador of Ethiopia and, I guess, request for the position of honorary consul because he felt this responsibility to do so as a person of our country wanting to help out as same as Ethiopia did for our country. Now, let's move on. Ethiopia is a country that I know a lot of us know exists, but that's just about it. As I mentioned at the opening, a lot of us know the country for coffee, but no more than that. So could you maybe briefly sum up, if you can, the country of Ethiopia for our listeners? 네, 에티오피아라는 나라는 우리에게 다소 멀게 느껴지는데요. 어떤 나라인지 궁금합니다. 예, 에티오피아와 한국의 그 인연은 지난 1950년 발발한 한국 전쟁에 지상군을 파병하면서 시작되었고 또 1963년도에 정식적으로 외교 관계가 수립되었습니다. 아프리카 동쪽에 위치하고 있으며 케냐, 지부티, 수단, 에티오피아와 인접해 있는 국가로서 인구는 약 1억 1천만 정도, 아프리카에서 나이지리아 다음의 인구 대국입니다. 국민성은 한국과 닮은 점과 다른 점으로 구분해서 말씀을 드리자면은 연장자를 존중하고 높은 교육열을 가지고 있으며 아주 자존심이 세다는 점 등이 닮은 점이고 강한 민족주의, 이슬람교와 기독교가 공존하고 있다는 점, 다양한 인종에서 약 한 80여 민족으로서 비롯된 다민족 문화를 갖고 있는 것이 우리와 조금 다른 점이라고 볼 수 있습니다. I see. Well, thank you so much for that. So he says the relationship between Ethiopia and Korea began when soldiers from Ethiopia were dispatched to Korea during the Korean War in 1950. Now, diplomatic relations were formally established in 1963. So the country of Ethiopia, located in east of Africa, borders other countries such as Kenya, Djibouti, Sudan, Somalia, and Eritrea, with a population of around 110 million. It's the second largest country in Africa after Nigeria. In terms of, he mentioned national characteristics. He says there's a lot of similarities with us here in Korea because in Ethiopia, they have this mindset of showing respect to elders, high educational enthusiasm, and having strong self-esteem. So those are similar points with us. Now, on the flip side of that, the differences between our country and Ethiopia, he mentioned in terms of strong ethnicities, such as the coexistence of very different religions in terms of Islam and Christianity. He also mentioned they have
80 various ethnicities and cultures in the country. So once again, that's something that's quite different from us. What about the current situation with COVID-19 and the pandemic in Ethiopia? I'm very curious. 네, 현재 에티오피아 코로나19 상황은 어떤지도 궁금합니다. 예, 먼저 가장 마스크가 구하기 어려운 작년에 그 시점에 제가 약 4만 4천 개 마스크를 전달하였고요. 네. 에티오피아의 팬데믹 상황은 현재 5월 16일 현재 지금까지 총 테스트 횟수가 262만 4,176명 중에 확진자가 47,728명이 발생해가 있으며 이 중에 사망자가 3,897명이 사망했습니다. 네. 또 21만 1,493명이 현재 회복 중에 있습니다. 현재까지 그 백신은 약 130만 775명이 접종을 마친 상황입니다. 네. 최근에는 매일 확진자 수가 약 400여 명 정도 발생하고 있는 상황이고요. 네. 에티오피아 보건당국은 팬데믹으로부터 국민을 보호하기 위해서 국내에서 마스크를 제조하여 보급하고 있으며 필요한 격리 규정을 잘 알리는 등 에티오피아 자체 내에서 최선의 노력을 경주를 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 특히 참고로 말씀드리면은 한국에서 에티오피아에 진출한 봉제 공장 기업들이 마스크를 생산해서 함께 지원하고 있습니다. I see. That's great to hear. So currently he mentioned the situation with the COVID-19 pandemic in the country of Ethiopia. He gave us exact numbers. I'm going to give you an estimate of what he says. So total cases accumulated, he mentioned over 260,000. But so far in the country, 1.3 million people have been vaccinated. So the current rate of COVID-19 confirmed cases, he mentioned about 400 cases per day. Now, the Ethiopian health authorities, he mentioned, let various manufacturer industries and companies like textile and apparel factories manufacture masks locally, so they're able to distribute them to the public to help them out. But also, he mentioned here in Korea, to help the country of Ethiopia and their current situation, he also mentioned this is something that he was a part of along with InnoBiz, was that they were able to donate about 45,000 masks to the country of Ethiopia to help them out with the situation. So a lot of cooperation taking place between Korea and Ethiopia to battle COVID-19. Moving on, as you mentioned, a lot of companies here in South Korea are very much interested in setting up base in the country of Ethiopia. So could you explain to our listeners about maybe how many Korean companies are being invested in Ethiopia and the current business environment in the country? 네, 에티오피아에 우리 기업들이 얼마나 진출했는지 또 비즈니스 환경이 어떤지도 궁금합니다. 네, 한국 기업의 그 에티오피아 진출은 지난 1992년부터 시작되었습니다. 현재 약 30여 개의 기업이 활발하게 기업 활동을 하고 있고요. 에티오피아와 한국은 제조업을 중심으로 보면은 상호 보완적입니다. 풍부한 노동력, 경쟁적인 임금, 값싼 토지 및 전력 비용 등이 제조업의 중심 국가로 올라설 수 있는 유리한 점이며 자본과 기술 및 경험의 부족 등이 불리한 요소라고 말씀드릴 수는 있죠. 만약 한국의 자본과 기술 그리고 경험이 에티오피아의 풍부한 노동력과 경쟁적인 임금, 지정학적으로 유럽, 미국, 중동, 아시아 등지로서의 접근이 매우 유리한 점을 살리고 유럽과 미국으로 수출하는 제품에 적용되는 무관세 특혜 제도 등을 활용한다면은 양국이 함께 성장할 수 있는 좋은 기회를 만들어낼 수 있을 것이라고 생각을 합니다. I see. So the current state in the environment of businesses, especially Korean businesses in Ethiopia, he mentioned Korean companies have been entering the country since 1992, and a number of them still being very active. Now, the economy of the country and South Korea, they complement each other in terms of production factors. Ethiopia has an abundant, trainable workforce, competitive wages, economical land, and reasonable electricity costs. These are some of the advantages when it comes to a company setting up shop in Ethiopia and could very well become a manufacturing hub, while there are disadvantages as well. You know, he mentioned shortage of capital, technology, and experience. Now, if our country of Korea, if our country's capital, technology, and experience are sent there
to fill in some holes that Ethiopia might have, this could be very well a cooperation, a relationship that can really benefit not only each other, but also can extend to other places such as Europe, the U.S., and the Middle East. So a lot of benefits and opportunities for various countries to grow out of this kind of relationship. Now, according to sources, a Korea-only industrial park is to be constructed in Ethiopia soon. Tell our listeners a bit about this. 네, 최근에는 에티오피아 현지에 한국 기업 전용 사업 단지를 건립하기로 했는데요. 이건 어떤 내용입니까? 예, 지난 2017년부터 투자단을 결성해서 2018년도, 2019년도까지 세 차례 걸쳐가지고 에티오피아의 투자 환경을 살펴본 결과 한국인 전용 산업공단을 조성해서 한국과 최대한 비슷한 제조 환경을 구축하고 이를 공동적으로 이용하고 활용하는 방법이 가장 경제적이고 효율적이라는 것으로 생각을 했습니다. 우리 한국에는 지난 60년대부터 시작된 경제특구를 비롯하여 약 1200개의 산업단지를 조성해서 경제발전의 초석으로 삼은 경험이 있습니다. 이를 활용하여 에티오피아의 한국 제조업체들이 가장 편안하고 효율적으로 작업할 수 있는 환경을 구축하고자 하는 것입니다. 오는 8월경 선발대가 구성되어서 에티오피아의 한국인 전용 산업단지 건설을 위한 시장 조사에 착수할 계획입니다. So they've organized, he mentioned, a pre-investment delegation and had visited Ethiopia since 2017, a total of 3 times, and they have concluded that the country of Ethiopia is the most economical and efficient to set up a Korea-only company industrial park because they have a lot of environmental factors that are very similar to Korea. So our country has created about 1,200 industrial parks since 1960, and he mentioned they've used this as key cornerstones for rapid economic growth. So by utilizing the accumulated experience and technologies that our country has and setting up this most ideal industrial park for only Korean companies in a place like Ethiopia, this is something that they see they need to capitalize on. So a team will visit sometime this year, carry out a feasibility study for the construction of this industrial park in Ethiopia. What would you say are the expected benefits then in creating a Korean company-only industrial park in Ethiopia? And also, what kind of companies are interested in setting up shop there? 네, 에티오피아 한국 기업 전용 산업 단지가 건립되면 어떤 기대 효과가 있는지 그리고 어떤 기업들이 관심을 갖고 있는지도 궁금합니다. 예, 한국에서는 매우 높은 토지 비용 그리고 또 고임금 등으로 인해서 생산 설비 확장에 중소기업들이 상당히 어려움을 갖고 있습니다. 네. 만약에 에티오피아에서 한국인 전용 산업단지가 구축되어서 생산 활동할 경우에는 요 위에서 말씀드린 여러 장점들을 활용하여서 새로운 성장의 모멘텀을 만들어낼 수 있을 것이라고 감히 생각합니다. 네. 관심 갖고 있는 기업들은 한국에서 주로 보면은 섬유 회사, 가방, 신발, 가죽 제품, 또 농산물 가공산업, 자동차, 또 산업 밸브 회사, 물류 회사, 비료 공장 등의 대부분 수출 위주의 제조업에서 많은 관심을 갖고 있습니다. 네. 그 외에 현지 수요가 높은 근자재의 제조업체 등으로부터 지금도 많은 문의가 오고 있습니다. I see. So here in Korea, he mentioned there are considerable difficulties, especially for small and medium-sized businesses when setting up shop here. He mentioned setting up production facilities. It's tough due to the high land costs as well as high wages. Now, if a Korea-only industrial park was established in Ethiopia and they were able to carry out production activities in Ethiopia, this could, he says, create a new momentum for growth by utilizing the advantages of Ethiopia, complementing the disadvantages that small and medium-sized companies have here in Korea. Now, in terms of companies interested in setting up shop in Ethiopia,
textile companies, bag companies, shoe companies, leather product companies, as well as agricultural processing companies. These are some of the most interested companies to set up shop in Ethiopia, especially export-oriented companies. They're showing a lot of interest. And there are many inquiries from manufacturers, such as from construction materials, that are also in high demand in the region. Now, moving on, as I mentioned, a lot of people are not familiar with the country of Ethiopia. So if our country and various companies in Korea are thinking about setting up shop in Ethiopia, what are things that Koreans and Korean companies should consider carefully when doing business in Ethiopia? 네, 에티오피아 사람들과 비즈니스를 할 때 특별히 주의해야 할 점은 있을까요? 뭐 각국 어느 나라든지 다 주의해야 되겠죠. 특별히 그 에티오피아의 대사관과 또 에티오피아 정부와 투자청과 정상적인 방법으로 업무를 처리하는 것을 권해드리고 싶습니다. 빠른 업무를 처리하기 위해서는 블로커를 이용한다든가 기타 다른 방법으로 일을 처리하다가 바람직하지 않는 경우들을 맞아서 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 그렇죠. 특히 일을 정상적으로 처리할 수 있도록 관련 벽구라든가 또는 일을 취급하는 기관이 명시되어 있기 때문에 이를 따르는 것이 가장 유리하고요. 현지의 법이나 회계 기준을 철저히 지키는 것이 가장 빠르고 안전한 방법이라고 말씀드릴 수가 있습니다. I see. So, when doing business with Ethiopia and Ethiopian partners, he says, the country and its people like to stick to the laws. They like to stick to the book, even when carrying out business. So, here in Korea, we might have the tendency to get things done quickly. So he says, a lot of times we might use things as brokers or maybe unauthorized companies and their services. Now, in Ethiopia, they stick to the book, they stick to the laws. So doing this might even make it more difficult to carry on with business there, since there have been, once again, some cases with companies here in Korea facing a lot of difficulties because they don't do things by the book. So if Ethiopian companies, and especially the government, like to stick to the law and handle things in a normal, set way, this is probably the way to go about doing business with your Ethiopian partners. This is the most advantageous and fastest and most efficient way. Now, looking at the time, as we slowly start to wrap up our interview with you, as a company representative, also the honorary representative of the Busan and Gyeongnam branch of Innobiz, and the honorary consul of Ethiopia, could you share with us your future plans and goals? 네, 명사님, 앞으로 어떤 계획과 목표를 갖고 계신지 궁금합니다. 양국의 경제 발전을 견인하려는 노력 외에 또 문화 교류라든가 제가 또 태권도를 했는 사람으로서 스포츠를 확산시키고 또 에티오피아를 아프리카 한류의 본산으로 만들기 위해서는 한국의 드라마라든가 K-팝 등의 한류 확산에 기여하고자 하는 그런 바람을 갖고 있습니다. So in addition to promoting economic development and activities between Korea and Ethiopia, he also wants to devote himself to the exchange of culture because this is something that he's been doing through his taekwondo activities, and he wants to promote the spread of the Hallyu Korean wave into Ethiopia through things such as Korean drama, Korean music, and really make Ethiopia another hub, another home for the Korean wave in Africa. Well, thank you so much. Do you have any last words to listeners of BFM? 네, 마지막으로 부산 영어 방송 청취자들에게 남기고 싶은 말씀이 있다면요? 예, 아프리카는 이제 제조업 이동의 마지막 종착역이라고 생각이 됩니다. 그중에서도 에티오피아는 아프리카 국가의 기원에 해당되는 나라입니다. 이 나라는 또한 아프리카 연합 본부가 있는 나라이고요. 만약에 한국이 에티오피아와 경제, 문화, 예술, 스포츠 등 모든 분야에서 활발하게 교류하게 되면은 실질적으로 다른 아프리카 국가도 쉽게 접근할 수 있을 것입니다. 청취자 여러분들께서 에티오피아에 대해 보다 많은 관심과 격려를 보내주신다면은 이를 훨씬 더 앞당길 수 있을 거리라고 생각됩니다. 대단히 감사합니다.
감사합니다. So his last words, he thinks Africa is one of the last places for Korean manufacturing companies to move into, to spread out. Now, among the countries in Africa, Ethiopia is indeed one of the countries that are South Korea has a great opportunity to work alongside with. He mentioned Ethiopia is the country where the African Union headquarters is located in, and almost all African countries have their embassies located in Ethiopia. So if Korea actively continues to work with and cooperate with Ethiopia, not only when it comes to economy, but culture, art, and also sports, this can create a bridge to other African countries. So to have the goal to get closer with the land, the continent of Africa, as well as the various countries there, he hopes that listeners can also have more of an interest and, support Korean companies maybe going into Africa, going into Ethiopia. So yeah, more support and more interest given to Africa and Ethiopia. Thank you so much. Once again, our special guest today, the Honorary Consul of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Mr. Kim Sang Jin. Thank you so much for taking the time to come out and speak with us. 네, 오늘 함께 해주셔서 너무 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다.